Так, короче, было с программой. Какая-то проблема была. Почему-то не могло запуститься стрим. Там что-то программа, какую-то ошибку. Короче, какой-то бред вообще. Полное, если честно. Do you think we'll stay in Baldur's Gate long? Of course. It's a big city, lots of opportunity. Don't let that place cast a shadow on your head forever. I guess things are already better. I've learned a lot. There we go, boy. Now, back to packing. Что за херня? Так не должно быть. Что за хрень? Вот это что ли? Как-то странно все это. Блин. Типа резко. I'm your lummox. Yes, you are. Now stop squirming. Remember, stay near the center of the group, all right? No wandering off. What a day. Не понимаю, что за резкость такая. Какие-то крапины пошли. Что это вообще такое? Это, подожди, стоп. Тут может быть. Да. А почему она включилась? Я ничего не включала такого. Ну вот, If there's всё fighting, you нормально. run, and you do not stop for anything. Это бред, почему она вообще? Странно, ладно. Здесь больше не буду. Step lightly. Let's get going. I nearly dispatched those goblins myself, but it seems you managed well enough. And why wield a masterwork where a butcher's blade will do? My thanks, truly. We get to Baldur's Gate. Но фрезы все равно есть. I won't. Not 10 anymore. Don't I know it? But there's 2 more boxes after this one. I'm your lummox. Yes, you are. Now stop squirming. Так, она же сделала... Anything of use? We did it. Come on. Remember, stay near the center of the group, all right? No wandering off. Very well. Что-то с картинкой. Вообще не знаю, что пошло не так. Now stop squirming. О, боже мой. Это ужас.
Не поняла я вообще сейчас. Ничего не понимаю. Что у меня произошло резко? Что это? Это вообще я отключила. We did it. Боже. Give me a kiss. Hold still. I'll kiss you when you Какое-то странное сглаживание вообще. Нафиг его. Так, а если его вырубить, он вообще, наверное. Ну да. Не знаю, короче, что у меня. Так. Не понимаю, что у меня произошло. Резко у меня картинка ухудшилась капец, и я не знаю, что с этим делать. But do I have to haul it around? Пускай будет Until we так. make the coin for a proper op, Так, maybe. I need a quick word. So it's true. You scattered the goblins. Peace can finally return to this corner of the sword, as am I. And I'm sure those poor refugees would quite agree. Of course. продадимся. Что можем? Так, а тут пусть пускай. Но это надо оставить. Хорлох я еще хочу одеть. Только, блин, вот, на кого поменять? На оставленную я не хочу трогать. Стрелы. Я ударение. Не знаю, куда ставить. В любом случае. Ну, Гейла... Ну ладно, я ее приодела достаточно хорошо. У него тоже достаточно хорошо криты вылетают. Гейл тоже стал хорошо. Я не знаю, как себя выиграть. Ну, такой себе. May you keep balance. Блин, надо пойти поначалу. Да, у меня тоже мало получилось. I miss my forge. Да. У нас самого главного персонажа делать. Хотя, может, ничего не менять. You saved us. I wasn't sure we'd make it through. Ну да. I wish I had better, but this is all I have. Почему на меня ничего нет? Я не понимаю.
May Temora's luck twist your way. Так, ладно. What I wouldn't do for better tools. Вернитесь. Стоп. Who do I pray to for a real forge? Moradin? He probably wouldn't listen to me. Но мне надо спросить по поводу этой девчонки, но она мне не в пати. Ее надо, видимо, в пати взять, чтобы она поговорила с ним. Иначе никак. Блин, это надо было доделать. More for me. My forge. Сейчас я не могу. Они вообще ничего не... Стой. Ладно, пойдем туда. О, может, с этим еще не говорил. Ah, you're addressing me, a humble ox. How quaint. Блин. Можно перебросить? Пожалуйста. Мне интересно. Something's off. This creature isn't what it appears to be.
No. You are incapable. I'll tell you this much. I'm going to Baldur's Gate, with or without the rest of these poor sods. Now, that's all I have to say besides, and I really mean this, moo. Tick-tock. Все? Moo. Да, yes. С нами малец говорить не хочет, да? Вот она. You took it upon yourself to undertake the Rite of Thorns. I ought to exile you from this place. Forever. Instead, I shall listen to the explanation that you owe me. I owe you nothing. Goblins swarmed us like roaches while you stumbled after the past. You chose to abandon us. I chose to protect us. Silence! The rite has been ended. I will allow you to stay, but consider yourself a novice anew. You have forgotten the ways of the druids, our place in the natural order. You shall learn it all once again, right here. Backslide, and nature's fury will crush you. As you wish, Master Halsin. Это того стоило посмотреть на ее лицо. Вот это типа гордый ушла. Пошла ты в жопу. Боже, как я это жду. Как она меня бесила. Я могла ее убить, убивала. Но просто потом я обратно сохранение сделала, потому что я не знала, что остальные друиды начнут убивать жителей, которые там. И меня это не устроило, я решила сделать по-другому, потому что я не хочу, чтобы они умирали. Ну, как бы они вообще тут ни при чем. Они просто спасались, и она с катушек съехала. A misjudgment. One that should weigh heavily upon her. But the Grove still needs her passion. You will soon see why. But enough of that for now. I owe you my thanks. The Grove stands. Nature prevails. And again, I am in your debt. Speak to Wrath. He will reward you for your efforts. Soon. Remember the dangers I told you about. There'll be plenty of time to face them. Take tonight to rest, recuperate, celebrate. Tomorrow, I'll join your camp, so I can help with the trials yet to come. Banished. Then banish me. When the coming army marches, there will be none to protect you. How many will die the next time we throw open our doors? Блин, все-таки с графоном что-то вообще не то. Какая-то хрень происходит. To pull it together. Почему
Блин, это, наверное, все-таки из-за вот этого. Туда происходит вот эта хрень. Please return before it's too late. No more talking. No more fighting. Just peace. Так. Ну все, он теперь тут ходит главный. Bring us news, my friend. Bring us the gods will never learn. We're free of the goblins, but the grove is changed. Wounded. The days ahead won't be easy. I'm glad we have Halsin to guide us. Опять фризы пошли. Ты твою мать. Это чё нафиг такое вообще? Assume nothing. Proceeding. Looking ahead. I thought you were Halsin. The boar prances around, haunches clenching and unclenching impatiently. Where's Halsin? Promise me a mate. I'd forgotten how beautiful our grove These is. boots have seen everything. Those tieflings brought nothing but trouble. Shh, I'm concentrating. Does this look good? Is the coin in the middle? Жаль, мир в игре коридорную, если бы можно было бы исследовать локации в таком порядке, которым ты хочешь. Был бы шедевр, а так обычно коридорная ПГ. Ну, не знаю. С одной стороны, это плюс. Объясню почему. Потому что, да, открытый мир, там, как вот Divinity, да? Там нет коридора, там просто вот дают тебе целую локацию. Хотя, подожди, здесь то же самое. Ну, не знаю. Как по мне, с одной стороны, меня это устраивает. Но меня не устраивают фризы, которые у меня начались. Вот это вот я вообще не понимаю, что делать. Потому что можно перепрыгнуть. Спокойно вообще забить. И пойти дальше, когда тебе там хочется. Но там тебя будут ломать. Потому что у тебя левел маленький. Плюс у тебя нет шмоток. И здесь смысл в том, что не быстро пробежать, а узнать вообще все разные разновидности сюжета. Здесь можно как их предать вообще нафиг и зарубить всех и пойти с абсолютом всех нагибать, либо остаться с ними, типа, добрыми и так далее. Ну, типа, я поступаю, как мне хочется, но я не хочу перепрыгивать. Но при этом здесь есть некоторые квесты, которые вообще, мне кажется, мало связаны с друг другом. Ну,
Не знаю, то есть меня как бы устраивает это, но я когда шла по квесту, у нас вот эта мадам сказала, пошли, нам нужно к этим, они нас там личинкой, короче, избавят. Я чуть не ушла туда, потому что я пошла чисто проверить, там начался, ну, типа, сообщение о том, что готовы ли вы уйти туда. Ну, видимо, какие-то квесты закроются автоматически, и, короче, до свидания просто. Я не хочу. Ну, то есть, по сути, мне некуда торопиться в этой игре, и мне интересно все. Так-то я могла уже давно свалить в другую, в новую, и там уже что-то делать. Но какой смысл тогда? Ну, про коридорную нет, да не сказала бы. Есть такие коридорные игры, которые вообще ни влево, ни вправо, ни вперед-назад лишнего шага ты не сделаешь. А здесь достаточно большие локации, которые ты замучишься изучать. Но опять же, вкус у каждого разный. Мне всем такие игры нравятся. Мне нравится, потому что я Динити играла. Я уже знаю, что это такое. Я уже щупала, что такие за игры. Но здесь круче, здесь кубики кидаешь. И на проверке разные есть моменты. Там такого нет. Там похуже проработано, я думаю. Так, что у нас? Угу, пусть. Пошел ты в жопу. Кто насилует животных, самые мерзкие люди. Ну у меня фризит, твою мать, что происходит? Yeah, you're right. This is better. Как лучше, без золота? Мне как бы пофигу, я заберу. Может, так, в чем будет? Лука какая-то, ну, взяли птичку, обманули. Мрази, мрази. Ладно, мы же ее не обидели. Блин, ну если будут фризить, я что-то вообще хочу с этим настройком делать. Что-то тут связано с этим, с глаживанием или чем-то еще. Так. Something's on my mind. I'm sleeping. Лето, какое спать. Уже зимой спите. What's that? Пожрать. Пожрать сразу, пожалуйста. Я не выдушу. Так, это у нас получается. Next time's the charm? Тут подняться. А мне интересно, куда Кагу вообще свалила? Я не доверяю вообще ей вообще, она та еще. Интересно, если забрать вот это написано тут. Блин, ну это же вообще легендарный артефакт. Let's see what this does. Блин. Ну блин, нельзя. Так, посмотрим, куда мы сейчас пойдем. By Sir Bellis's mercy. It might have been better if he'd stayed away. Don't say that. Come now. He took in those strays and then he just left. He went to make sure those strays could go. Нифига ты злой. Ну, понятно, короче. Another stranger come to vex me. What will you do? Hunt me? Grab my tail? Shout until my head hurts? Ты чё? Ничего с тобой делать не буду, успокойся.
Silence. Your help is not required. Not by me, at least. В смысле она тебе не нужна? Тебя же тут бьют. A victory of the celestial Saluna over her dark sister, Shah. А, ясно. Падение, союзники. Darkest hour, a concord made, twixt harp and wild against the shade. You surmise that the druids allied with the harpers, a formidable force. Make sure those strays could go. I think it's high time you all left. Our sacred grove has sheltered you enough. В смысле мне не рад? Вот слушай, как бы ты сейчас вообще ни хера не прав, потому что ты здесь не решаешь. Within the inner sanctum, of course. It is not for us to fight your battles. Он как заговорил. Ну, то есть, ага. Глаза вынтень смотрели. Ой. I assure you, the feeling is mutual. Ой, иди нахер. Master Halson's past his... You did this grove a great favor. And now leave the rest to us. Еще бы, блин. Конечно. Господи, какой ты мерзкий. You done it. You brought Halcyon back. Thank you. No, thanks is not enough. May Sylvanus bless you for all your days. I cannot imagine taking on a camp full of goblins was a simple task. Ну да, это точно. Да ладно, второй здесь. As am I. The grove will be whole again. Let me show you on your map where you can find the cache. Take this rune. You'll need it. Place it among the pedestals inside our library. When the wolf glows brightest, everything in the vault below will be yours. Так, как бы, что ты там нам скажешь? Peace. Enjoy it while it lasts. Master Halson's past his prime. It might be time for another. I've no fan of those devils either, but they're leaving. Leave. You are not wanted here. Он служит этой, да? Каге. Blessed day. I was worried I'd never see Master Halson again. Thank you for everything you've done. I don't know if I can ever restore Sylvanus' peace to this place, but I'll have the chance, thanks to you. Okay. What else do we need? Хорошо. И что же там? Все? Да, для награды что-то как-то вообще не о чем. Так, сейчас мы откроем сокровище. Так, то есть здесь получается, что мы не помогаем, но ничего такого не дают. Так, это вот. Стоп, и теперь активируем. Блин, интересно, что там. Надеюсь, что-нибудь ценное. Шмотки или еще что-нибудь. Шмотки надо. Ничего себе.
Нас тут ничего бить никто ничего не будет. Так. Glaive, the druid's notebook mentioned. Its owner thought it was cursed. И что это все? Это вообще, конечно, не густо. Еще что ли? Ну, блин, ну это как-то вообще разочаровывает. Я думаю, здесь побольше что-то будет. Ткань нагалифать. Ой, такой тайник. Такое разочарование. Даже не синька просто. Ну... Окей, оденем. По крайней мере, это красиво. Она, кстати, к плащу идет очень хорошо. Блин, да мы с виду как будто мы самый охрененный высокоуровневый маг просто. На самом деле нет. Блин, ну шмотка прикольно выглядит. Мне нравится. С плащом. Вообще офигенно. Опа, что это такое? Что это с тобой? Wings still a little stiff, but I'm getting stronger. А ее можно как-то подхилить? А, нет, не. Ой, блин, мне кажется, с Кавой что-то будет. Ну, она, мне кажется, еще что-то сделает. Master Halsin's past his prime. It might be time for another. I'm no fan of those devils either, but they're leaving. If it had been up to Kolga, they would never have been here at all. Может быть, и надо было ее убить. О! Как бы она что-то здесь не натворила? Так, это что? Что? Ты кто нахер? My, what manner of place is this? A path to redemption? Or a road to damnation? Hard to say, for your journey is just beginning. What would suit the occasion? The words to a lullaby, perhaps. The mouse smiled brightly. It outfoxed the cat.
Then down came the claw. And that, love, was that. They do know how to write them in Cormier, don't they? Well met, I am Raphael. Very much at your service. Charmed, I'm sure, in more ways than one. We should have a chat, you and I, but not here. This quaint little scene is decidedly too middle of nowhere for my tastes. Come. Охренеть. There, middle of somewhere. The house of hope, where the tired come to rest and the famished come to feed lavishly. Go on, partake, enjoy your supper. After all, it might just be your last. Я не вот это есть. Call it a ninth sense. Привет. What's better than a devil you don't know? A devil you do. Am I a friend? Potentially. An adversary? Conceivably. But a savior? That's for certain. Come now, why play hard to get when you're in deep over your tadpoled head? One skull, two tenants, and no solution in sight. I could fix it all like that. Ну, вообще-то мне уже не надо. Но он типа самый главный, да? And what is madness but a denial of reality? Still, I've a feeling you'll change your mind before it's changed for you. Try to cure yourself, shop around, beg, borrow, and steal. Exhaust every possibility until none are left. And when hope has been whittled down to the very marrow of despair, that's when you'll come knocking on my door. Hope. Such a tease. Я к тебе вообще никогда в жизни не приду. Даже если не останется ничего. Я манала. Вся эта хрень с заключением сделок, они никогда вот в сторону тот, кто добровольно идет заключать, а именно нас, не будет в нашу пользу. Это же дьявол. Это же... У нее 100% есть выгода в этом. О, какая большая. И если мы заключим этот контракт... О, нет, потом... Ну, у нас пример. Уилл заключил. Ну, вот и чё? Не, нафиг. У нас есть огромный пример, что лучше этого не делать.
I've always wondered what a laughing mind flayer Ну вот вы sounds слышите. like. All those pretty little symptoms, sundering skin, dissolving guts, they haven't manifested yet. Ну вот что-то пока вот я не превратилась, One знаешь, might как бы и say нормально все. you're a paragon of luck. I'll be there when it runs out. Ой, страшно как, не могу. Я, ну, может, в будущем что-то нам и прилетит, конечно, огромная звезда. Ну, не знаю. Надеюсь. His leaves to shade you, his branches to point your path, his shelter to protect you. Thank you. И все? Блин. Я думаю, это какой-то персонаж. Тут кто-то был? Тут явно кто-то был, наверное. Ага, здесь какое-то сохранение. И что? Вода. Что такое? Ой, блядь. Ебать, тут гарпии. Ух, бля. Как-то я не ожидала этого. Кто же знал-то, что это гарпии? Да-да-да. Хорошо попал. Окей. Блин, ну их убить надо, наверное, я смогу, нет, я не знаю, что они там могут. Летать они могут. Что такое? Так, окей. Ага, пока, короче. Ух ты, ебать. Вот это прилетите, девочка. Так, ну, двоих мы, в принципе, можем увеселить. По факту. Сейчас. И... Блин. Достаточно движения. Это жопа. Конечно. Ладно, давай хотя бы стреляем. Пока не будет. Wonder if this is worth the cost. Рома. Класс. Как я могу промахнуться? Вообще не понимаю. Так, да? Окей. Так, где там осталось? Промах. Так, а там больше нету, да, никого? Блин, опять начала. Фига. Блин, надо убить. Срочно. Это очень плохо. Да.
now for what you are. Да не видишь ты никого насквозь, она тебя чуть не убила. О чем вообще речь? Так. Их двое еще, да? Где еще? Я не вижу. Нереально где? Так. Ой, Гейл, видишь ты, подожди, дряги. Как могут тебя вообще колдовать, я не понимаю. Серьезно? Нет, уж совсем, конечно. At least things have stayed interesting. Now there's a bloody devil trailing after us. Well, this gets better and better. Shop around, he said. He seems sure we won't find anything. Given that a hag couldn't solve our wriggling little problem, he might be right. Maybe. But all that, take your time, I'll wait nonsense. He's playing with us. Cazador liked to toy with people too. Let them think there was hope, right until the end. Ой, да не нагнетай, это нормально все будет. Что ты прям, я не знаю. Ну пришел он, ну чё ж теперь, все, бежать надо к нему, брать его помощь. Maybe. But he's not the only one spinning a web for us. This is no ordinary mind flayer parasite. Who tampered with it, and why? What do they have planned for us? And why are we important enough that a devil comes knocking on our door? If we find those answers, we might have a chance. Да, нормально. With haste. Ладно. Тут ничего нет. Компсионс. Блин, я не недооценил. Так, а можно здесь слезть? Здесь вроде. Let's have a look. Они мальчика сожрали. Вот уроды. А у них есть что-нибудь вообще ценное? Они просто здесь тусовались. Что-то тут нет ничего толком. Просто какие-то мобы. Почему они вообще тут появились? И почему здесь сохранение пошло? Обычно сохранение идет, когда идет какой-то сюжет дополнительный. Что-то там типа того. А, точно. Что надо это?
Интересно, мы могли вообще его спасти? Опа, что это? А, да можно проходить. Я так понимаю, да? Еще отметила вознаграждение. А тут что? Ну, вряд ли там что-то есть. Стоп, мы сокровища уже взяли. Так, ладно. В принципе, можно тэпнуть сюда, чтобы не прыгать обратно все эти штуки. Поговорить с кем-то там челом наверху, наверное. Ладно, спасение. А что с ним разговаривать? Какое спасение? Он благодарить нас хочет. Так. Ну, теперь на них никто не нападет. We're ready to head to your camp. Are you? Он ждет, когда мы пойдем. Блин, как же с этим челиком поговорить? Он не говорит с нами. We're ready to head to your camp. Are you? Да. Excellent. Lead the way. You're handsome. Have a drink. I'm fine. Так, здесь No. Would you look at this place? All these people happy because of us. It's nice to be somewhere where good is still possible. And with good potations too. Прям так, да? Not so much. You spend the whole time avoiding swords and schemes. Plus, people just get nastier as the night wears on. I tried to make friends at first. Learned my lesson fast. Better to keep to yourself in hell. Fuck yes! I'm celebrating my freedom, and our friendship, and these folks' bright future besides. All I need now is a fire-retardant lover to get lost in till sunrise. Вот оно чё. Она намек делает на то, что, ну... Блин, ну типа вот совсем мутить, это чё это? Шлюшка? Да и мы с ней-то особо-то и не знакомы. Ну, капец, у нее кожа, как будто не кожа, ну, не, как сказать. Понятно, что кожа. Как объяснить, я даже не знаю. Они как будто искусственной кожей натянута. Такое прям ощущение. То есть здесь как бы, да, нормально, а тут что-то есть. You too, soldier. Enjoy yourself tonight.
You've earned it. Fate spins along as it should. Dost thou require a new ally? Or mayhaps a resurrection instead? There are many answers to that question. None are important. Ну, блин. Correct. No. Отковать. Зачем? Чтобы что? Just what I need. You know, I never pictured myself as a hero. Never thought I'd be the one they'd toast for saving so many lives. And now that I'm here... I hate it. This is awful. We killed some goblins to save some tieflings. The tally of lives didn't change much. But what do I get for all my hard work? A pat on the head and vinegar for wine. Pfft. By all means, go and enjoy yourself. I'll be here, waiting for the sunrise. Какой я, бля, не знаю, бро. Что ты разнылся? We should go down and see the water. What for? This might be the wine talking, but I'm feeling inspired. Thinking of writing my next song about you. But I need an angle. Any ideas? Fitting. You're braver than half this camp combined. That deserves to be remembered. I have seen the Kithraki tear a screaming Nyogi's legs from its belly to fashion into blades. Yet they could not match your nerve today. It was enough to drive me to madness. I smell their blood on you still. I smell your moisture. How torturous for us both that I'll never get a taste. Oh, but do enjoy yourself this night. I intend to myself. 10? Let's make it 20. You're handsome. That's my girl. I am. Hope you're enjoying the night, hero. I certainly am. Cheers to many more like this. Типа она сказала, ты пожалеешь, да? Я пойду с кем-нибудь другим. You have no idea how good it feels to see these people smiling. The singing we could probably do without, but even so, thank you. Go on now, don't waste a night like this talking to me. We'll have plenty of time together on the way to Moonrise. А то есть мы еще и с ним можем, блядь. Вы чё? Да что за херня? Вот это же прям вот, ну, видно, что мы сейчас такие типа, ой, привет. Та-та-та. Слушай, а давай-ка... Да блин, вы что, серьезно? Ты что, совсем что переспать можно? Ну вы чё? Не, я понимаю, типа, путешествие, опасной жизни, можешь умереть там, я не знаю, на следующий день.
Я не знаю, как реагируют на такое. Ну, типа, к этой подошли. Как, типа, можешь сказать ей, что, блядь, там, мне нравишься. А та подходит к нам, говорит, что, типа, она от нас тащится, но из-за того, что, типа, она не может нас кусить, пойду-ка я тогда просто с кем-нибудь другим. Сейчас к нему подходим, ну и как бы... Я, может, что-то не понимаю, может быть, это не то, что я думаю. О. In truth, I rarely imbibe. The stuff goes right to my head. Before you know it, I'd be breaking into song or declaring love to the first person I laid eyes on. Первым встречного. Боже, он такой могущественный и такой милый по пьяни. Это жесть. Типа затусить? I'm sure there are. You strike me as extremely Я не могу. resourceful. Ну, блин, я не могу не... But there are many grateful people here who want to spend time with you. I must not keep you all to myself, as enjoyable as that may be. Go on, enjoy yourself. Seek out some wine before it runs dry. There are a lot of thirsty people around here. Он нам заказывает. Потому что, типа, к нам теперь много кто лезет, и он такой, типа... Aha, there you are. Come now, settle in. I do hope you have partaken of something bracing. This may well take us all night. But I am engaged in celebration of the purest form. Commemoration. If we are to write your legend in the stars, then we must first give you a name. That ballad was but a crude preview, a frame without its crowning jewel. Your nom de guerre. Something iconic, but not too much of a mouthful. We don't want to exclude the common folk, after all. I intend this tale to enrapture all. Хранитель рощи, гроза гоблина. Not to meddle in your side of this partnership, but slaying goblins is not exactly the stuff of legends, is it? After all, I'm quite certain I once saw one expire from the strain of spelling his own name. No, I'm afraid that won't do. You shall simply have to go out and slay something decidedly more dramatic. Ну, блин, ну, хранитель рощи могу, конечно, сказать. Hearts a quiver. We raised our bows. Beautiful night, don't you think? Nothing like a brush with destruction to make one appreciate the majesty of the celestial canvas. It's a view I would once have shared with my companion, though definitely unaccompanied by such revelry. She preferred it when we were alone, curled up before a crackling hearth with some ancient, esoteric tome between us. Ink glinting in the firelight. Yes. Oh, not everyone is comfortable being alone with their thoughts. Though I never felt alone with a book in my hand, or with her for company. I speak of Tara, my Tresson, assistant, my constant companion through all the ills and tribulations my hubris has thrust upon me. She'd been most impressed by our efforts saving these tieflings. Proud, even. And I've given her little to be proud of recently, after I was afflicted with my condition. And locked myself in my tower for an entire year. I was inconsolable, wallowing in my
Self-inflicted tragedy. I've given up on myself. But Tara never did. It was her encouragement. Her research that led me to my treatment. Once we knew that magically infused items were the key, she went out to find them for me. She saved my life. After so long being cared for by someone else, it feels good to have repaid the favor. Not directly to Tara, but to these poor tieflings. I'm sure she would approve. Smart does her a disservice. She's a fine wizard in her own right, though somewhat held back by her lack of opposable thumbs. You remind me of her somewhat. There's a steeliness in you, an unwavering tenacity, even in the face of, to be frank, quite dire odds. Wish she were here for me to make a formal introduction. But I would never ask her to undertake such a journey. She's safer at home. Besides, she was always telling me I needed to spread my wings, so to speak. Find mortal friends instead of hanging onto Mistra's coattails. So that's what I'm doing. I hope. Хоть и не повезло. Ну да. I assure you, were you to meet Tara, you would see the comparison for the flattery it is. But perhaps that's not a point worth laboring further. Suffice it to say, I think rather a lot of you. And there aren't many on this plane who I'd give such high praise. One doesn't become the most powerful archmage in Waterdeep and lover to the goddess of magic herself by having low standards. I assure you, when I tell someone they're wonderful, I mean it. And you are wonderful. Вот это нифига себе выдал нам. Так. Wine is to wit as meat is to... Oh, can't bloody remember it. There I go then, proving your point. Perhaps I'd better leave it at that. My ineloquent tongue isn't worthy of your ear at present. With my condition as volatile as it is, I fear any undue excitement may tip it over the edge, so to speak. Go! Indulge in the frivolities. They're good for the heart. And mine will be all the lighter to see you enjoying yourself. Он нас ушел. Ну или пока просто не время. Sherry! That's infernal for cheers. Or possibly turnip. Live out here under the stars. I need to dance! No. No, I need to lie down. Кто-то слишком набухался. Так, это кто у нас? Patience? Have you no respect for showmanship? Having performance issues, Roland? Hush you, and behold! Adoring applause? You're too kind. Remember when he could barely cast that? They grow up so fast. Never have I met such troglodytes. Now, pass the wine.
Work for a guard. You? Always wanted to see. Think of it. No more caves, no more tents, no more running away. We'll be in a city with roads and markets and homes. И что? А где? Ну, тут одна что-то сидит. Everyone seems to be in high spirits. Strange. You know who I never thought I'd find myself caring for? Your words, not mine. But not what I mean. I mean, desperate people. Like those refugees. Never gave them much thought. Certainly not that bunch in the grove. Yet we came through for them. We saved their lives. Odd. Something like that. I was taught to reject anything that distracted from Shah. But there'll be time for penance later. Share a bottle with me? We should wait a little while. Until the others have drifted off. Not tonight. Вообще-то я не хотела с ним уйти. Ну, как бы вообще не хотела. А я не пойму, а где... А где Киев? Куда он свинтил? Это очень странно. Hearts a quiver. We raised our bows. None of that poetic stuff. Something like goblins swarmed, but we were brave and fried them all with a thunder wave. Он же здесь But that's not what happened. Live a little. You came through for us. That's a change from most adults I know. I'm not. I'm glad they can celebrate before we've even got to the gate. Just like I'll be glad to be rid of them once we're there. Здесь никого. Что странно. I should be out there, talking with them. In just a moment, maybe. Его нет. Она тут сидит. Так, ну что, мы совсем поговорили. Here goes nothing. Сцена должна, наверное, начаться после... The buzz of celebration quiets to a soothing hum as you approach your bunk. Though you seek repose, you needn't spend the night alone. There is one who yearns for you in the dark. Who will you seek? Тут теперь выбираем.
Or perhaps you will be the one taking him. I trust you enjoyed your evening. After all your efforts, it was well deserved. It may be some time before you're afforded another such night. There is much to be done. Moonrise Towers beckons. I've told you all I know, and now I'll join your camp to help you face whatever's to come. With luck and the Oak Father's blessings, we might actually survive. Are you ready? Onward then. We'll speak soon, I'm sure. Окей. Он остается у нас в лагере. Но он не сможет быть спутником у нас, да? Как Ти Уилтон, твою мать. Подожди, а туда вдаль нельзя идти? Наверное, нет. О боже. Подожди, или это его палатка? Нет, все пусто. Ничего не оставил, не письмо, ничего. Что еще происходит? Или я его просто не нашла? Да, нет, тут больше нет места. Вот он. Твою мать. Ты что тут делаешь? The Devil with the Silver Tongue. An old fairy tale my father read to me. The kind with a hero, a villain, and a moral. A farmer made a deal with the devil, so the story goes. In exchange for the farmer's dearest fruit, the devil granted him a bottomless coin purse. The farmer's dearest fruit, naturally, was no apple nor peach, but his beloved daughter. We can learn a lot from fairy tales, don't you think? Refuse him no matter how tempting the offer, no matter how delicious the feast he lays out for you. The cost's always too great. That's because you still have hope. But when he becomes your last hope, remember this. He'll require of you only what you're least ready to part with. And then require more still. You might think you'd give up anything for a cure. But the devil won't take just anything. He'll take everything. Окей. У тебя что-то здесь тусуется почему-то. Почему? Типа он место занял? Или из-за вот этого человека? Да, вряд ли. Что? Darling, I was just thinking about you. Remembering our time together, the things we've shared. And I don't just mean that lovely neck of yours. I'm growing to like the whole package. Honestly. And you clearly like me too. So... I could feel it as I was getting lost in your neck. Your little shakes of excitement. You enjoyed it, didn't you?
Чё все разом как бы начали липнуть? Боже. А. Ну, выбор-то мы сделали. Или нет? Что-то пока ладно непонятно. So did I. More than words can say. You deserve a reward. I'm so very pleased with what you gave me. We could take an evening to ourselves, get away from camp, get some privacy. I know somewhere quiet, somewhere intimate, somewhere we can indulge. О, боже. Так вот, я помню, что он якобы с медведем затусить должен был. Но это, наверное, когда мы за него играем. Как раз таки вот, наверное, с этим медведем. Wonderful. I just hope we don't have to wait too long before we can steal away. But once we can, I promise you a night you'll never forget. See you there, lover. Боже, вот когда... Ну ладно, девушки там говорите, вот, пацану. Это да. Конечно. Ну что там потусила? This devil Raphael flaunts his paltry wings as if he wants to impress us. You saw the red dragon slaying his infernal kin above hell's fires, did you not? Next to a dragon, the devil's a gnat. When I am Kithrak, I will take my Queen Vlaakith his head as a trophy. I will sit astride one. It is only a matter of time. I will ride a red dragon. I will wield the silver sword, and I will conquer every layer of hell, should my queen command it. The Geich are my kind's mortal enemy. It is not unusual for the Kithrak to give chase. To penetrate the hells, this is unusual. But I'm not one to question the wisdom of my queen. I can see but to the horizon. Vlaakith's sight pierces the many planes. Do you feel as flattered as I do? Invited to dine with a devil. Don't let his bluster fool you. All that talk of desperation merely illustrates his own. I think he wants something from us, badly. And in that knowledge lies our opportunity. There's no such thing as an absolute certainty. Let me play the devil's advocate. The man is too eager. Do not dismiss his offer out of hand. If there's one quality all the denizens of the hells embody, it's ambition. A quality they share with many humans, come to think of it. By figuring out his true intentions. Fact 1,
There's something very strange and very powerful about our tadpoles. Fact 2, a devil offers to take it away. Devils aren't known to aid mortals out of simple kindness. Whatever Raphael wants, we must be the key to getting it, along with our tadpoles. So, I say for now, we wait. If I'm right, Raphael will seek us out again, and when he does, there's a mighty bargain to be made. Remember his Cormyrean rhyme? Down came the claw. Perhaps we should start growing our nails. Okay. Bloody hells. Literally. Just when I think I've got a grasp on our dilemma, a devil shows up. No matter. We've dealt with every other oddity thrown at us lately. We can handle this one too. Now, as for this Raphael, he knows our secret. He claims he can help. What do you make of him? No doubts at all. He seemed powerful and very knowledgeable about our problem. Not the worst prospect we've stumbled across. As long as you can look past what he is. Жесть. Anticipation. She is testing you somehow. About Raphael. Actually, yes, you're right. Very intuitive. Clearly the devil was trying to sow doubt among us. He's clever. My order uses the same tactic when dealing with enemies of Shah. You don't need a scourge or a rack to break people. Fear and self-doubt is sufficient. When actual pain comes, the victim's already done the heavy lifting for their torturer. There were no right answers with that devil. He was toying with his food, us. Perhaps you didn't. See? Sowing doubt is an old trick. Watch out for it. And for Raphael. Да я не собираюсь с ним еще ничего иметь. Как бы, ну... Так. Погнали отсюда. Тут был этот, свинюшка была какая-то. Помню, где-то тут она швалась. Может, ее привезти сюда к нему? Как это чего? А то он без задницы стрёсся. Туда не попасть. В смысле? А с листьев? Они все ушли уже, да? Опа. Что такое делают? Что ты делаешь? Peace. А, ясно, она тут. Подумаешь, ничего. Так, ну этот чел остался. Тут этот остался. Или он ушел? He went to make sure those strays could go. Master Halson's past his prime. It might be time for another.
I've no fan of those devils either, but they're leaving. If it had been up to Kolga, they would never have been here at all. Master Halsid's home. Так, а здесь нам тоже что-то есть, да? Угу. Почекаем. Карта. Maybe I need more pockets. Let's crack it open. No one back home will ever believe this. Breathe deep and move. Блин, как быстро у меня перегрузка идет. Может, припасы вообще надо оставлять в лагере, а не с собой таскать? Вопрос. Лучше. Разум. А, там ничего нет. I'll give it a shot. Стоп, избилка. Get out! The squirrel lunges at your foot and bites it. You barged in without an invitation. I wouldn't call that friendly. See, you're in my territory, and I want you gone. How about this? You can stay if you keep those ugly feet on the ground. I'll even sweeten the pot. Found some weird smelling stuff on the ground. You can keep it, but... These trees are mine. Follow the rules and I won't have to intervene. Got it? Ясно. Я думала, действительно, что это нормальный рост. Master Halsin's past his prime. It might be time for another. I'm no fan of those devils either, but they're leaving. If it had been up to Kolga, they would never have been here at all. Master Halsin's home, by Sylvanas' mercy. It might have been better if he'd stayed away. Don't say that. Come now. He took in those strays and then he just left. He went to make sure those strays could go.
Я же совершенно... Master House passed his pride. It might be time for enough. Ух ты. Master House is home. By Sir Valence's mercy. It might have been better if he'd stayed away. Don't say that. Come now. He took in those strays and then he just left. He went to make sure those strays could go. Master House seems past his pride. Одно говоря, они вообще полный бардак. I'm no fan of those devils either, but they're lethal. If it had been up to Kolga, they would never have been here at all. Master Halsin's home, by Sylvanas' mercy. Что с этой девчонкой? Девчонка была. Она, видимо, ушла. Cursed to put my hands on everything. Не дотянуться. Почему? Вопрос непонятный. Right tool will do the trick. Там вообще что-то есть? Закрытое что-то. Там я была. Так, наверное, отсюда. Или надо поверх идти? Нет, наверное, надо наверх. Вот сюда и сюда. Но там другая локация. Надо посмотреть. Whoever killed those gnolls might be nearby. Careful. Don't mind if I do. Вот, тут твою мать. Что тут? The creature's eyes roll back in its head, equal parts bliss and agony. She'd eaten, feasted, and yet, looking into her eyes, you can see it wasn't enough. She's still hungry. Come, see
My flesh becomes new flesh. You hear what comes next before you see it. The sharp snapping of bones and a yelp of pain as her body starts to twist and undulate. The hyena moans softly as its body contorts, ribs cracking and flesh tearing. Как она подыхает. Да, конечно, о чем? Она сейчас в какую-нибудь тварь превратится, если это надо. You land a swift strike against her skull. She yelps, then goes still. Whatever horrific creature was growing inside the hyena dies along with her. Куда это мы домой? Подмогу хочешь вызвать или что? Да, блин, ты серьезно? Сегодня достану. В любом случае. Животных плохо. Что-то с ними происходит просто. Tale for the ages. Witching hour. Never a dull moment. А почему я опять у меня? Опять почему-то она багнулась. Почему? Вообще это не понимаю. Просто попал в мир. One can't always be a gentleman. Это какой-то бред. Я не могу ничего сделать. Набагнулась. Боже, что такое с этим персонажем? Почему именно на ней она багается? Я не понимаю. Что случилось?
Придется перезапускать игру. I trust you enjoyed your evening. With luck and the Oak Father's blessings, we might onward. Блин, надо было сохранить. Из всех этих диалогов. Darling, remember, you enjoyed it. Мы видели. I know, somewhere quiet. But see. Another step forward. Always at your side. Do you feel as flattered as I do? Fighting to dine with a devil. I think he wants something from us. Badly. And in that knowledge lies our opportunity. If there's one quality all the denizens of the hells embody, it's ambition. Quality they share with fact devil. So, remember. С ней какая-то фигня. Опять. Почему-то. То есть с другими персонажами все нормально, а с ней какая-то хрень. Ладно, мы сейчас... Блин, неужели придется убрать? Но если только она так лагает, именно с ней что-то происходит, то... Блин, ну невыгодно ее брать, она так и будет багаться. По каким причинам она багается, я понятия не имею. Ну... То есть она багнулась и все. Странно. Не знаю, сейчас получится, не получится.
И отправить все в лагерь, потом типа бака снимется. Посмотрим. Ну, локация красивая. Ну, наверное, мрачная. С одной стороны. Интересно, она будет реальная или это просто картинка? Хотя тут вроде все локации, которые показывают. Ну, и прям такие вот должны быть. Иначе смысл? А, все. Окей, значит, мы будем делать так, если это работает. Так, мы хотели спуститься. Да. И найти это. Сели. Она будет пока на нас, пока мы не поспим. А мы так спали. Там было животное. Какая-то свинка. Вторая. Может быть, мы поможем другому свину с этой свинкой познакомиться. Она же не просто там ошивается. Я просто ее видела, но у меня не было зелья, чтобы с ней поговорить. Я не помню, где она должна быть. Если честно. Наверное, где-то там. Конечно, с дикой магией это вообще проблема. Вот она. Very well. Стой! Away! Away! Это парень. You're all the same. Too many of my kind died because of your spears, but not me. И куда ты убежал? А зачем тогда он тушевался? Да, кстати, пока мы ходили, много встретили кабанов, которые просто дохло валяются. Причем их много. Так, ну это, наверное, тоже на всякий случай. Это вроде помогает при выборе. Зачем коробки? Интересно, вообще реально зачем? Книгу надо туда положить, то сюда. Блин, ну, может быть, надо идти. Что это? That'll fit in my pack. Что еду надо реально сложить в этот лагерь. Зачем вообще она нужна? What's hiding here? Кабан от нас свалил.
Здесь больше не с кем говорить. Тут же чел тут умер. Он куда-то делся? Блин, здесь акулы. Это что, можно как-то? Или нет? Yes? Надо ударить сюда. О! Ага. Never a dull moment. At the ready. То сейчас опять хп упадет. Не хочу. Так, здесь ничего нет. Так, здесь что-то есть, да? Так, ладно. Здесь мы все уже изучили. Здесь так, а здесь что? А, здесь No traps, please. Так, здесь мы все тоже прошарили. И вниз мы... Стоп. А вниз мы не спускались. Подвал. Не спускались. Я там подвал есть, но... Я не помню, открывала я там дверь или нет. Типа там, короче, ключ. Я вроде не нашла. Да, вот она. Я ключ не нашла. Он говорит, я где-то обронила. Я с мертвым обронила. Где тут мертвый-то? Где тут валяется? Что такое? Ага. My condition likes being ignored as little as I do. I must consume another artifact. And soon. Да ну окей. Снаряды. Блин, а у меня ничего нет такого. А что, я шумок сейчас я должна отдать? Так, вот одни шмотки. Рождение два одинаковых, что ли? А это что? Thank you. И что? Что помогло? Good gods. It hardly has any effect. Oh, Mistra, have mercy on us all. Listen, I need to speak to you, to all of you. It would be unconscionable of me to remain silent. I might just be about to remedy that. You have to know who I was. You have to know who I really am. Чё, в смысле? What I am is a walking shadow of the promise I once held. I'm what one might call a wizard prodigy. Who from an early age could not only control the weave, but compose it. Much like a musician or a poet. Such was my skill that it earned me the attention of the mother of magic herself. The Lady of Mysteries. The goddess Mistra. She revealed herself to me and she became my teacher. In time, she became my muse. Это мы знаем. Later, even my lover. Oh, yes.
We enjoyed each other's company. Body, mind, and soul. But even so, I desired more. You see, no matter how powerful a wizard we mortals can become, we never scratch more than the surface of the weave. Mystra keeps us in check. There are boundaries she doesn't let us cross. Yet, every time I was with her, I stood on the precipice, gazing into the wonders that lay beyond. I sought to cross her boundaries. I tried to convince her. I pouted. I pleaded. Swore my ambition was only to serve her better. She only smiled and told me to be contented. Inconceivable as it seems to me now, I shared a bed with a goddess, and yet I wasn't satisfied. So I sought to prove myself worthy to her instead. We come now to the crux of my folly. Shall I share the story behind it, or would you rather head straight to its sordid finale? Very well. Here goes. Once upon a very long time ago, a mighty lord lived in a tower. A flying tower, to be precise. I'll save his history for another time, but the gist of it is that he sought to usurp the goddess of magic so that he could become a god himself. He almost managed, but not quite. And his entire empire, Netheril, came crashing down around him as he turned to stone. The magic that was unleashed that day was phenomenal. Roiling like the prime chaos that outdates creation. Even the weave itself could not withstand the onslaught. It fractured, then shattered, and all magic was lost to the mortal realms. Until the day Mystra returned. She restored the weave, reuniting all its scattered shards. Or so I thought. Until, in the course of my studies, I learned of a book. Netherese tome in which a piece of the fractured weave had been sealed beyond her reach. What if, I thought, what if, after all this time, I could return this lost part of herself to the goddess? The answer was to try. The outcome was to fail. I was certain that this deed of raw power, draped in romance, would convince Mystra to take me by the hand and welcome me into her hitherto forbidden domains. I was mistaken. I obtained the fabled book and took it into my study. As for what happened next... Here. Place your hand over my heart. Let me show you. You feel the tadpole quiver as you realize Gale is letting you in, into the dark. You see through Gale's eyes, staring down the corridors of a dread memory. A book bound and suddenly opened. Inside there are no pages, only a swirling mass of blackest weave that pounces. Its teeth, its claws, it's unstoppable as it digs through and becomes part of you. And gods is What is it? What do you see? Thankfully, the moment I absorbed the fragment wasn't enough to kill me outright. It was only the beginning. This Netherese blight, this orb, for lack of a better word, is balled up inside my chest. And it needs to be fed. As long as I absorb traces of the weave from potent enough sources, it remains quiet. Were it ever to fully destabilize, however.
I will erupt. I don't know the exact magnitude of the eruption, but given my studies of Netherese magic, I'd say even a fragment as small as the one I carry, it'd level a city the size of Waterdeep. You thrice-damned rotten bastard! You've been the greatest threat to our lives all this time! I swear to you I wasn't. But I've no choice but to admit I am now. Perhaps it would be best if I leave and put as much distance between us as I can before the orb erupts. I know. All of this. It must feel like a betrayal. Say the word, and we'll part ways. А, ясно. Да блин, да вы угораете. Да блин, я не знаю, как бы с одной стороны, да, он капец какая сильная угроза. Если масштабы, ну, я не знаю, он, наверное, почти половину этой карты может уничтожить просто вот так по щелчку и все, и его не станет. Но это же игра, и здесь у всех, у каждого свои проблемы, и не может быть такого, что нельзя найти решение. 100% оно есть. Типа бросить его на смерть, чтобы он медленно умирал и взорвался где-нибудь. Хотя это его, конечно, вина. Что он там отворил. Блин, пускай скажут остальные что-то. Я не знаю, что ответить. Мне 50 на 50 на то, что он опасен, и да, его отправить лучше. 50 остальных процентов это... Не хочется его бросать в одиночестве и при такой ужасной смерти. Несмотря на то, что он виноват. То есть можно дать второй шанс и как-то помочь. Я даже не знаю, что ответить. Ну, наверное, да, послушаю сначала остальных, а потом... You have us debate that Netherese Jack-in-the-Box should be a blip on the horizon by now. I agree. Let us be rid of this menace. Но они всегда... Понятно, дело, что они все за никто не хочет такую смерть убирать. Из-за жадности человека, которому было настоящее не ценил, ему хотелось что-то доказать ей, но он не хотел доказать, он просто жадный. Ну, а сейчас, скорее всего, он об этом сожалеет очень. Ну, как бы 100%. Не, я... Окей. Я все-таки склоняюсь больше к тому, что пускай он идет с нами. Все-таки его отдел. Во-вторых, я думаю, мы найдем решение, но я не знаю, как они отреагируют. That is a great relief. Oh, a great relief indeed. You truly are a soul that steals my own. From all my new rallied heart, I thank you. Да, такое решение. I thank you all. I understand if you stand against me. I'm humbled if you stand with me. Either way, I will do my best not to let you down. I stand at a precipice, but if you do not give up hope, neither shall I. I'll fight. I'll resist as long as I can. Now, even I am tired of the sound of my own voice. Let us venture forth.
Они ничего не ответили, типа одобряют и не одобряют, не было ничего из этого. Значит, это не влияет на отношения моей команды и других челиков. Ну нет, оно как бы так и осталось, как и есть. Но у него почти у меня ко мне капец какое уважение. С учетом, наверное, того, что мы его не бросаем. Но мы должны найти способ. 100%. Ну, типа, я видела челиков, у которых в пачке был Гейл, и они почти там уже всю игру прошли. И ничего с ними не случилось, значит, скорее всего, есть какой-то момент того, что мы сможем что-то сделать. Так. Стоп. Так, вопрос. Этот челик. Он где-то его бронил. А где? Если поговорить. Но я не понятия не имею, где он может бронить. Везде он мог его бронить. That orb seems powerful. Точно должен быть. What can it do once it's extracted? Nothing good can come of it unless it is contained. Why? It might be useful. Who knows? Ой, да не ты сделать, все нормально будет. Надеюсь. Так, ну здесь мы были. Мы шарили. Насчет ключа. Вот там же должен быть этот ключ 100%. Не может быть такого, что нет. Оборонил. Блин, вот он не сказал даже, где он оборонил. А мне ведь интересно, что там. Где-то тут валяется. Или где-то наверху. Откуда-то бежал. Откуда он бежал? Опять всякой херни беру. Блин, может быть, все-таки где-то снизу там? Но я что-то не помню, что там что-то было. Я там все проверила. Что возможно. Я сейчас это завязаю. Хотя зачем, я не знаю. Может, поможет. Я думаю, что какая-нибудь плитка или что-то типа того. А как же открыть эту дверь? Какой-то рычаг тут есть. Говорит-то с этим мертвым. Где он может его бронить?
где-то на улице. Ну, он же откуда-то бежал, где-то он выронил. Что же было? Куда-то вырвать его. Он не может так просто пропасть. Ну или какой-то другой способ появился. Может, реально какой-то другой способ. Правда, я не знаю, какой. That might be worth a look. I'm way too big. Ну да. То есть, типа, можно так пролезть, но... Блин, это было бы хорошо. Но у меня нет этого скилла. Я теперь об этом жалею, что у меня нет этого скилла. И свитка нет никакого, да? The air is ripe with magic. Видим, только здесь сюда можно как-то протиснуться. Блин, жалко. Мне интересно, что там. Но я там никак не пройду, тут даже нет. Ключа почему-то надену. Почему? Без понятия. Хотя в разговоре этот чел говорил, что при побеге он выронил. Что типа того. Тут здесь тоже, где он упал, нет. То есть, ну, только если у тебя показывает. Most excellent. Ладно, пойдем. Другого выхода нет. Very well. Идем дальше. А, ну как раз таки с этими ты... Такая вот. The beast reeks of... You hear what comes next before you see it. The sharp snapping of bones and a yelp of pain as her body starts to You move quickly.
Her belly splits. Death is but a word away. Survival is all that matters. Victory awaits. Kerr, where's it running off to? I speak, they burn. Как вообще я поперлась? Nothing important is ever easy. Will ascend. Крит сейчас здесь не нужен. Taking position. Еще крит. Кто это вообще такие? Почему гиены превращаются в каких-то других? Что-то непонятно. Нифига себе. No gloom, all doom. Time to push my luck again. Соединение не произошло. Шикарно. Ага. Не произошло ничего. Как будто это эволюция какая-то. Типа обычно гиены превращается в сверхгиен. Или просто их чем-то заразили. Ну, не знаю, что правильно. А, его может даже кусануть. Ну ладно. Кусану. Почему? Блин. Ладно. Нет. A fool
these mortals be? I won't give in. Куда не менее души, что ли? Твою мать, как... Что? Она же умерла. Типа, когда мы... По сути, так и случилось. Но это я думаю. Что? Вы чё, охренели? Нет. Ну это уже, извините, что это за хрень? Какого чёрта вообще, я сейчас не поняла. Another fight. Let's go. Тягущенькие. Магов надо как-то делать. Я что-то не делала. Они еще так ржут, когда я промахиваюсь. Да опять! Да вы издеваетесь, сука. Да, сверху. Боже. A rough tempest I will raise. Как у меня главный герой звезды получил? Просто минут. Вообще без комментариев. Не одет вообще толком. Поэтому получает. Что ты вечно мне крит предлагаешь? Я же вижу, когда надо. 3 раза ты меня стрельнул. Да пошел ты в жопу, ты замучил. Сколько можно поднимать уже меня? 3 раза мне в лицо просто 3. Вы что, угораете? Лучника больше нет, так что, в принципе, уже не парится. Ну, меня это не устраивает. А это тоже не устраивает. Стоп, подожди, что я делаю? Вот так можно сделать, да. Почему раньше так не сделали? Что такое, да? Вот понятно. Насколько будет? Не заденет. So much for peace. The wounds are too much to bear. Swift and lethal. The place is overrun with gnolls. I'll feel that one later. Так, ладно.
кишки, типа. Очистить можно руку снимать. Наверное, да. Хотя он не нравится просто. Moving ahead. Блин, что такое? Почему-то очень тяжело у меня все там. Так, а наверху их нет? Надо... Open up. Might be useful. По-моему, тут были уже, нет? Ну да, да, те мертвые валяются. Что я тут там слышу? Да, там хоть медведь. Внутри? Где же? Подожди, или где-то он наверху? Я почему-то здесь слышу. Как будто медведя какого-то. Вообще все горит. Может, здесь они орут? Smoke. Something's burning. So it is spoken, and so is it done. He of the unsleeping eyes, grant me the might to carry this burden. Grant me the faith to face darkness without fear. He should never have been here in the first place. I'm the one that talked him into joining the Fist.
massacre. Drow and goblins slaughtered the lot. Ну нет, они все уже Please, на just этом- leave на me этой be. карте их уже нет вроде. Хотя в деревне, наверное, несутся. Но основные силы-то мы убили. Так, опять у меня I hear shouting. Someone needs help. Great God, Helm. Allow us peace in this plane and beyond. Teach us care when we Drow will be craft reckless. armor. Teach us certainty No when magic we left, have though. doubt. So it Sun's is too spoken, bright. and so it will be reckless. Teach us certainty when we would have doubt. So it is spoken, and so is it done. Мы разве не можем это потушить? At the ready. А, нет, видимо, здесь так можно. Adventure awaits. Allow us peace in this plane and beyond. Teach us care when we would be reckless. Teach us certainty when we would have doubt. So it is spoken, and so is it done. Мы можем пойти. That's curious. И что нора? У меня нет самой спины. Окей. Но наверх мы не поднимемся никак. Ну, по крайней мере, отсюда. Это точно. Это, видимо, просто собрать лут. Хотя вроде можно через верх. Хотя там вон можно открыть. Но мне кажется, только хуже сделают. Great God, Helm. Allow us peace in this plane and beyond. Teach us care when we would be reckless. Teach us certainty when we would have doubt. So it is spoken. Да. Хотя там тоже не будет. Блин, я просто боюсь, они там откроют, все взорвется. От поступа.
I'm in here! Can anyone hear me? Please! Да, подожди, чё? Тебя слышу. Ну, пока подожди. Quick! Get me out! А я... The fire! Hurry! Get this thing off me! I think that's it. Жесть, как фри. Thank you. Thank you. Да беги ты отсюда быстрей. Over there. А, блин, ты чё прицелился? Slaughtered everyone. Mary. Is that? Oh, Mary. No. What's up for discussion? Mary. No. Gods, no, no, no. You should have stayed. You should have been with me. I was in our room. We had a fight. If I just kept my mouth shut about that bloody dowry, she'd still be here.
before her sister's wedding. I made a stupid joke about keeping it. We argued about it for hours. Then she took the dowry and left. She said I'd never see her again. She was right. I'm sorry, Mary. I'm so sorry. Да. Please, just go. I need a moment with her. Да я и не собиралась с тобой оставаться, чувак. Я тебя поддержала, конечно. По факту моя поддержка тебя вообще. Need to find a way forward. Ладно, спускаемся вниз. Great God, Helm. Allow us to pass in this plane and beyond. Teach us care when we would be reckless. Teach us certainty when we would have doubt. Grand Duke Ravengard could be inside. Don't just stand there. Push! Его насадил. С ноги просто. Inside, hurry! We don't have much time. Hello! Can you hear me? Teach us certainty when we would have We hear you! Stay where you are! Так, все-таки эти фрезы, они меня бесят. Возможно, это... Ну да, скорее всего, это из-за этого. Тут тумана. So it is spoken, and so is it done. Очень сильно надеюсь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Something good here, I hope. А как наверх? Мне еще пройти туда как-то надо. I applaud your taste. Most excellent. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Это не вариант. We can talk when you come. I'm afraid proper thanks must wait. Я иду. Подожди, мне здесь пошли. One day I'll catch a break. Здесь сумки.
in here? Здесь разгораться все начинает все больше и больше. Мы сейчас точно выберемся отсюда. Fresh air. At last. Your boldness is a blessing. I'm in your debt. Counselor, are you all right? It takes more than mere fire to break me, Eva. Now listen close, Fist. Duty calls. Drow have taken Grand Duke Alder Ravengard westward, if my eyes and ears can be believed. Gauntlet, report to the man and send for reinforcements. We must find the Duke. On your command, Counselor. The rest of you, count the dead. Take word of their sacrifice to the... And you, I must ask again for your aid. Please, rescue Ravengard from his drow captors. The Council will reward you for your effort. May I trust you'll see it through? Moonrise Towers, along the old road. That place is cursed. Few could survive there. Unless darker forces are at work. This was no random attack. The Grand Duke was their target. A champion indeed. He's the invisible force holding... Without him, the city faces collapse. In fact, I fear that may have been the intention of those who abducted him. Thank you. And should your courage falter, remember the Duke's generosity. Approach the towers with care. The land itself has been swallowed in shadow. I will seek reinforcements and join you when I can. Fist, to work. Ох, шмотки. Так. Конечно же, мне нужен посох. Patched up, pushing on. Great God, Helm. Allow us peace in this plane and beyond. Teach us care when we would be reckless. Teach us certainty when we would have doubt. Так, будешь здесь торчать? Ты что горит нафиг? Странно. Зачем ты здесь будешь торчать? Иди. Или вот так оставить надо? Ясно. Ну, понятно. Значит, ему вообще нож получил. Он только будет сидеть плакать. Хоть бы за ним пошел. Ну, я понимаю, что говорит он. Это тоже что-то стоит. Allow us peace in this plane and beyond. Teach us care when we would be reckless. Teach us certainty when we would have doubt. So it is spoken. Это тоже с этим осталось. Зачем, не знаю. Нет никакого смысла.
Ну, это спутники, это понятно. Окей. Столкновение. Так, ладно, мы здесь тоже разобрались. Так, ладно, идем искать патруль. Ее патруль. Я что-то надеюсь, что... Wish I had a bag of holding. A dragon rider. My kin are near. Damn thing could blot out the sun. О, дракон летит. Suggest we admire it from afar. What are you doing? Hold up before they see you, Mag Gresham. Look, down there. That lot are swarming all over the bridge. I don't know what they want, but it can't be good. I'm going to find another way around. You ought to do the same. I doubt a fight against them would go your way. Nobody. Just another harassing fool trying to stay alive. There's plenty of us around. What? Just follow you around? I go my own way. Alone. Окей, ладно. Пожалуйста. That's it. I'm getting out of here. Мое дело предложить. Остальное мне похеру. Drop your weapons! I'll feed your innards to the ants before I do that, Istik. This is your last chance! No, look up. That was your last chance, Istik. Now burn! Чуваки, бегите! Нахрена такая нельзя быстрее? Мне нравится. Stop wasting time, Beretta. You're not here to play with the locals. Of course, Kithrak. We merely sought to... No excuses. Question, kill, then move on. Find the weapon. Our queen watches us. Fail her at your peril. A red dragon. I envy its knight. Would that I rode such a steed. A crash must be near. Come, my kin await. Ну окей, пошли, получим поговорить. Но я не думаю, что... Kithrak, we must speak. Ryder, my time is short. Lead me to... Shh, shh, shh. Such a familiar tone. Were I not merciful, I would slice the skin clean from your meat. Yet you are not bleeding. For I am nothing if not merciful. Your name, child. Lae'zel. Lae'zel. Proud. Regal, even. You will call me Gestil Kithrak. Vos.
Knight Supreme. The Queen's silver, the Queen's sword. I am who you say. A Geich vessel has fallen from the sky, Lae'zel. Thieves aboard have taken a weapon most precious. It is polyhedric in shape and inscribed with the sacred runes of our people. You suddenly feel a strange anxiety take hold. Not your own, but that of the artifact you carry. Somehow, it's afraid. You attune your mind to it. The artifact does not want to part from you. It does not want to fall into the Gith Raiders' hands. Take word to your creche. You are to join our search. Speak up, child. Affirm your mandate. You honor me with this duty, Kithrak. I shall alert my caretaker with haste. The Kithrak nods, content with Lae'zel's answer. You serve your queen well, child. Take your slaves and hunt those who escaped the Geich ship. They must carry the weapon. I fly now to Vlaakith, our undying queen. She will see your faith rewarded in this plane and ours. A current of deception carries Voss's words. Wherever he flies, it is not to Vlaakith. To Danos! To the sky! Можно мне дракон? Просто так. Ну, я ж чародей, дракон. Я ж вообще считаю божеством. Дайте мне дракона, что он стоит? Ну, типа, он их любит и не было. Damn it all! You did well to intervene, vexed as I am to admit it. The Jastil Kithrak would have flayed our skin and left our carcasses to burn in the sun. All for the sake of the artifact that we carry. The creche is near, this much we know. We follow the path forward and into the valley. No one, not even the ignoble Jastil Kithrak, will keep me from my purification. Someone there? Let's move. В ту сторону нам не перебраться, видимо, потому что нельзя было. Let me work my magic. В принципе, меня придут. Надо, видимо, продавать все. Нафиг. Что еще не тут валяется? Of course. Still alive, so that's progress. Wonder if the gods are watching me. А, ну это... Ну да. Нет. Я пока не хочу думать. Еще 100% локации спутницы и все. И все это будет просто.
давно жапнуть. Что как-то это... На горе, и кто-то ее хотел убить. Но я не пошла. Я помню, что где-то там на горе, короче, как-то и убралась. Ну, кто это такая? Так, пойдем тут. Да, вот тут я. Вот тут не была. Нужно как-то скрытно. Типа... What now? Как скрытно? Пробуем. Just like old times. Nice and easy. А, и убили уже? Блин. Твою-то мать. Кто ее убил? Мы не знаем. Блин. Так, а с ней можно поговорить? Let's move. The corpse does not respond. You peer through the telescope. You see a dragon circling like a bird of prey, hunting. The telescope points to the right. Ясно. The telescope points straight ahead. Какие-то фризы начались. О, с ума сойдешь с этими фризами. Swift as my feet can carry me. Почему я просто не знаю? Окей, ладно. Значит, мы поговорим с ним. Он был тогда, наверное. Горный перевал. Так, она не сохранялась. Так, идем вниз. Так, нам надо вниз спуститься. Там есть вообще куда идти? Внизу. Так, там есть какая-то штука. Да.
конечно же, они обратно. Постой, что, не может прыгнуть? Реально? Не достает? Can't give up now. Он реально не достает. Can't slow down. How delicious. Это очень странно. Но он реально не достает. Это какая-то жопа. Сюда прыгать нельзя. You have my attention. И он тоже не достает. Блин. No one stopped me yet. All right. What now? Ладно. Light on my feet. Разделимся. That might be worth a look. I'm way too big. Мы провалили внимание. Было нельзя. Видимо. Блин, почему? Ну, выходит. О, здесь есть нора. I'm way too big. Или быть слишком маленьким. А по сути, по факту больше мы... Ну, как-то сюда пройти. Нам в лагере надо как-то найти эту песню или что-то. Хотя лучше сначала это бабуля. Action, not reaction. В смысле, вот эта песня? Чё? I've got a long road ahead. Он их убился. Там есть взрывные чуваки, которые меня взорвали. Может, сейчас получится победить. How much farther can I go? Так, надо пройти. Почему вы вообще тут идете? Погоди. Блин, да серьезно. Ладно, мы сделаем долгий выдох. Она сейчас... Это рано. Но столько хп сейчас сожрет. Полно. Will's brows furrow as your minds connect. He sees the burning embers of Joaquin's rest,
then Floric's face as she tells you of Ravengard's abduction. Hells! Older Ravengard's been taken. Then we need to seek him out and get him to safety. You see, Grand Duke Ravengard is my father. I know I haven't said. Our relation was no matter of pride, not least for him. You heard right. My father and I were close once upon a time, until he disowned me and cast me out of Baldur's Gate. I can't tell you more. The pact forbids it. My lips are quite literally sealed. He made me an exile. That said, I'm not about to let him suffer at the hands of his captors. I know, and you're right. My story is one of two men. The Blade of Frontiers, a man hunting the fiends who prey on the weak and claw at the coast. And Will Ravengard, the memory of a memory, a man who belongs to the past. I wanted you to know the Blade, not the shadow he left behind. I've been asking myself the same question. What makes a Duke of Baldur's Gate so interesting to the Drow? Even the houses of Menzo Baranzan would have little use for my father. No, this is no Drow plot. These absolute nutters, these true souls are behind his abduction. His absence alone will sow chaos in the city. If they were to infect him, he could lead Baldur's Gate to ruin. All the more reason to find him. The Absolute has seized not just my father, but the future of the Sword Coast. I'm all for it. Ясно. Githyanki patrolling these wilds is an unexpected surprise. Whatever they seek, they'll not hesitate to kill us if we stand in their way. Ah, yes. Karsus. Karsus was perhaps the most powerful wizard that ever lived. The child who would be a god, the elves called him. And he tried. With a spell of his own devising, he endeavored to usurp in one fell swoop the power of the goddess of magic. Mistril, she was called then. Imagine what it must have felt like. To be a god. To know yourself, to be untouchable. To be mistaken. As Karsus aimed his spell at her, she began to unravel. And with her, the entire weave. Too late did he realize what he had unleashed. It would have been the end of everything had not Mistril sacrificed herself. The goddess of magic is all magic. By dying, the entire weave was lost, and the spell that challenged a god failed. It was the end of Mistril, the end of Karsus, and the end of an entire civilization. As the child who would be a god was turned to stone, his empire came crashing down around him. The floating cities of Netheril were no more. An event that came to be known as Karsus's folly. Loving them has its side effects as well. Now, so many centuries later, I try to follow in the footsteps of Karsus. Not to destroy Mistra,
but to prove my love for her. Tried to control only a fraction of the magic that was unleashed that fateful day. I merely sought to return one tiny diamond to an imperfect crown. Gale's folly, one might call it. History, repetition. It's the way things go. If it should ever come to that, if I ever know I am no longer able to stop it, I will do anything I can to ensure no one but me pays for my mistakes. I will find the remotest place on the surface of Faerun, or perhaps far below in the depths of the Underdark. I will await that death, alone. I promise I will not betray your trust. You kept me by your side despite the menace that I am. If worst comes to worst, I will be long gone before the curtain falls. Лучше бы решение искал, или решения нет. Да. Что-то как-то, ну, блин. Что такое? Какую проверку я прошла? Я чё-то не понимаю. А, я животных не вижу. The dog holds a well-chewed ball in his mouth. Зачем у собаки нет мячика? Пускай играет. Или ты поиграть хочешь? Oakfather's blessings to you. I studied one up close. Closer than most would care to be to those things. A drow attacked me and I defended myself. Afterwards, I was able to examine the tadpole that emerged. Hideous, but fascinating. Like nothing else in nature, I'm glad to say. Hopefully. I've chosen a successor as first druid, Francesca of the High Forest. I sent a bird to summon her. Precisely. Who indeed? You do not know, and neither do any of the others. The Grove needs to move beyond the mistakes of the past. What it needs is an unknown quantity. An outsider who can enforce the Oakfather's teachings without bias. This is why I chose Francesca. She will restore simplicity and purity to the Grove in my absence. А вдруг она своих там чемненьких приведет такая, а ей отбиваться нечего. Resentment will spring up like mushrooms no matter what I do. You cannot please everyone, and you'd be a fool to try. Okay. Those illithid creatures threaten the natural order. It's my duty to do what I can to stop them. There's also the Shadow Curse. It's an affront and must be cleansed. I helped overthrow Ketheric Thormund, his Dark Justiciars, years ago. But I failed to prevent him from unleashing darkness across the region before he was defeated. If I can join you and get close to Moonrise, perhaps I can lift this curse, just as you find a cure for your infection. Так. Вот так вот сделать. Perhaps. But we'll need to get closer before I can put my theory into practice. Put it from your mind for now. Once we near the curse, then there will be more to be said.
Окей. Well, there's hardly anyone left to share the responsibility with. Few who witnessed the fall of Moonrise still draw breath. What Ketheric Thorm unleashed is not something that nature can undo by itself. I must do what I can. I studied the Shadow Curse for years, but to truly understand it and stop it, I must reach its source. Precisely. Then perhaps I could have done something about both the Shadow Curse and Ceremorphosis aberrations. But in my eagerness, I put far too much faith in the abilities of Aradin and his band. We didn't even get close. Miss it? Oh dear, no. It's a terrible burden. Takes you away from nature and forces you to deal with others' problems and personalities. Be wary of anyone who actually wants such a role, I say. Likely they don't understand it, or they have ill intent. I'm just glad to be out here amidst the Oak Father's creations. There are few things that are too strong for me. And cast those regrets aside. You did not get caught up in the moment. You seized it. In other circumstances, I would have done the same. Perhaps. But best to not dwell on nights past. There are plenty more yet to come. With such stimulating company, never better. With such stimulating company, Ясно. never better. Ясно, ясно. Это одно и то же говорю. Что? Вопрос... Looking at something. The only benefit to a mirror when you have my condition, it doesn't quite make up for the lack of a reflection, mind you. Preening in the looking glass? Petty vanity? Of course I miss it. I've never even seen this face. Not since it grew fangs and my eyes turned red. Is it? What do you see when you look at me? Ну да, он выглядит реально сильным. Взгляд, ну да, наверное. Не то, что... Ну да, он как будто в душу смотрит. Я не знаю, как объяснить, но реально. Oh, go on. Правда. О, боже. Very good. Now just tell me I'm beautiful and we can call it a day. Ой. Observant. Mirrors aren't much use, but being reflected in someone else's eyes? Well, I could do worse. Угу. И все, мы чисто для этого с тобой поговорили. Ладно. Конечно, странно было. О боже, с этими фризами. Может быть, дело в FPS?
типа я поставил слишком много. Уж поэтому. Кстати, такое, наверное, может быть. Сейчас посмотрим, может сейчас будет лучше. Seems the Githyanki are keen to reclaim the artifact I carry. I can't afford that to happen. In fact, none of us can. That thing is shielding us somehow. I don't want to know what happens if we lose it. Agreed. There's not much we can do but press forward. Ну, отдавать артефакт я не собираюсь, конечно. Потому что он поможет. Иначе бы я давно бы не избавилась, конечно. Он реально сдерживает эти голоса каких-то богов. Не знаю, кто это, конечно. Fate spins. Dost thou require a new ally? Or mayhaps a resurrection instead? Класс могу поменять. А стоит ли класс менять? Может быть, да. Один маг у нас есть. Блин, это заново одеваться придется. Так. Так, а что будет, если, допустим, сложить сюда это? Вот так. Ну, сразу легче стало. Так, сумка в химки я оставлю. Очень много припасов, которые я не могу сюда столько таскать. В принципе. Просто интересно, не будут работать в лагере? Ну, к примеру, когда спать ложишься, то есть там убираешь. Так, у меня тоже тут валяется что-то. Посмотрим, что я тоже положу. Химка. Так. А, еще убила. Your desire. With ease. А все сюда скинуть, попробовать. Не хочешь с собой припасы таскать? Нет, там, наверное, нужна какая-то свободная. Так, эту, наверное, нужно оставить, чтобы она заполнилась. Сейчас посмотрим. A quiet evening for once. Perfect for two people who'd like to take some time to themselves. Сука, я не ожидала. If you catch my meaning. Я думаю... I do mean sex, to be clear. You've been waiting long enough. Прям напрямую. Стоит. Ага. А мне хотя с Гейлом-то мы не мутили толком. Блин, жесть. Блин, я не хотела это на стриме показывать. На самом деле. Потому что это будет жопа. Да, лучше это не показывать на всякий случай. И, наверное, закончить надо на сегодня уже стрим. И продолжить завтра.
все ребята, которые будут смотреть этот стрим. А кому будет интересно, всем спасибо, кто просмотрит. И мы завтра продолжим проходить. Вот. Я, конечно, прохожу не как все. Достаточно долго. И прохожу многие квесты, которые, возможно, некоторые не проходили. Или просто пропускали. Я не хочу не пропускать ничего, и поэтому мне интересно все. И по прохождению этой игры я не тороплюсь. Так что всем спасибо, всем пока.